Hi guys, so may pipix tayong hard disk na naman, pero ito is problem niya is ito. So naka-remote tayo, ayan, ultra pure lang ginamit natin. So nasa Cavite itong ano natin. So ayan yung problema, access denied. Ayan. So ayusin natin yan, press okay lang, tapos right click, left click lang, and then properties, UAP, then advance, and then change, as advance. Yan, search lang natin ito, so find now. Ayan. So double click natin itong ano, yung mga administrator. Ayan, ito okay, okay, so apply, okay, okay, okay. So dito yung natin, properties, UAP. Yun, so pag lumabas na yan, so edit mo lang yan, edit. So sas remove natin kada isa, lahat remove, tapos add, tapos i-cancel ulit please, tapos okay. Ayan, okay, ibas na now, so okay, okay. Tignan natin ito lahat. So apply, okay. So ayan, yung gagawin nyo, okay na siya. Yung drive din